This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Where do you stand? For me, I'm not siding with any political camp. I am not going to endorse anybody. Yeah. They are not victims of what? Of corruption. Corruption. Tulaba nti oli mu V8 eyo. Yevumula ekigobo ekiti. Ekusula eri mu luwonko. Tunda abantu ababeera mu parliament abo ba MP bafe. N'omutunulira n'ogaana eba n'abantu. Ekisookera ddala abatya speaker. Nze sirabangako bakulembera bali bitaano. Naye omukyalo oli bamutya. Oba yabakuba ddaawa. You guys are fucking cowards. Mumuli bakulembeze nabakimwe. I have never seen so many educated people being so good at being useless to Ugandans. Kyakutwala okulwana because abakulembeze baali tebakolaki. Tebakola. Kati ne naawe bye walwanirira naye byotandise okukola. Nga fabwe bwe twogerako, we are inciting violence. Tukuma omuliro mu bantu. Just do your motherfucking job. Naye nze njagala gwe wa poliisi ali eyo. Tuulaawo tunne akaunti yo. Mama obo akeera ku wano ng'alwadde osobola omujjanjaba n'aterera ku mitwalo egyana mu omukaaga. Of course not. What should come first for an artist or even a person? Money over legacy. Nze nsobola okukola ne gavumenti eno. Bwekeera ku makya ne ngamba Azawi twagala oyiye luno oluyimba tukuwe ssente bwe ziti. Naye nze ebintu ebiyitibwa mugenda n'enkwatagana ne state empe ssente ez'obwereere nze sibyagala. You become a state bitch. Whenever they want to fuck ng'oteekawo. Ekirala abayimbi balogo. Ndeka naawe ate. Abayimbi beeroga. Ebyaddala. Kati folowooza mu industry funo tubaddemu tutya. Abo abayimbi abaliwo edda. Yeah. Ngira nkuya abakyali bayaaye. First of all, tebaagaliza. Ekirala babbi. Ekyokusatu balogo. They are devils. Bayimbi bannange. Gwe yuwawo omubiri. Ne gwe jjukira. Bino ebibiina by'obufuzi bijja. Nebigenda. Gwe teweemalaamu nnyo. Yeah. Chituse mu Kampala kati kigenda kugenda byafaayo. Maureen Nantume ali ku Serena nga 21 November okiwulidde jayakatabo wandiika 21 November Maureen Nantume ali mu concert gy'atumye My Story. The beautiful Maureen Nantume ow'embogo figure 8 mama humble and melanin queen God's firstborn ono ye momo shillings $15,000 emezi ya milioni 3 kakati bw'oba wali owulidde ku beauty queen with a beautiful voice yono Maureen Nantume agenda kwimba live lukoba ku lukoba kayimba ku kayimba ababuulire her story. Number 1 mukeere, number 2 mwambale munyume, number 3 musaleko mulete ebyana ebyasiba kyesisi binyirira kitunula ng'ettaala lya fogo kikutunulira naawe n'otegera kanyongere ku sente. Eno egenda kubeera Uganda's finest show of the year. I tell you, missing it is not an option. Biwagidwa Chabasa Fama, NBS Music, Wucha, Kids Corner, Pajama Bay, Sanyuka at 10, Afro Mobile, Rose Form, Nechiko. So many colors, so many shades of excitement. It's Plascon Paint and Win, the Colors of Excitement edition. Simply buy Plascon Paint worth 100,000 shillings or more. Get a scratch card. SMS the code to 7197 for a chance to win exciting prizes. 1 million shillings daily, tuk-tuks, borders, instant prizes, and an additional shell 3 million shillings weekly. Catch the Paint and Win TV show every Monday at 6:55 p.m. on Bukade 1, NBS TV, and Sanyuka TV. Terms and conditions apply. Plascon, color your world. Kirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwenkolagana naye. Waliwo abangaalu kwago wa ntalo bwompita bya ntalo oba onkoze bulungi. We shall ban Swahili as our national language. Tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Love Uganda. Why love Uganda? Because you need it. Well done, Mr. Politician Man. Welcome to the Hardline yet again. My name is Frank Ntambi Wayne Balkeza. Omukutu goliko baguyita Kasuku live. Tubayo tubulidde akabanga nesikanene just badde weekend sibadde mu ggwanga ambadde ndiko je nali nagenda ku misomo ejimu ejenjawulo nayira nkomyewo tuberenga tutandikira we twakoma tugezeko kubanga tubakanuza amaaso nga trakoma.
sawa zino wendi wano mu studio yakutedda omuliro ba producers bange bayitirivu webali ekintu bakyongeddemu amaanyi nga bwe mukiraba emabega awo gubadde mulimu gw'amaanyi nnyo producer Ronnie nkweyanziza nnyo nkyazizza omuntu gwe mubadde munsaba era munsabidde akabanga omuntu ono nga temunakubeera nga mulaba ku screen y'omu ku abo. She's an artist as well as an activist. Y'omu ku abo abali highly uncompromising, y'omu ku abo abali highly outspoken ku nsonga ez'enjawulo. In fact we nabadde njogerako n'omuntu omu yaŋŋambye nti Frank omukyalo oyo artist oyo amujjukizaamu Angelique Kidjo omukyalo oyo w'e Benin era n'aŋŋamba nti oba sinakindi Miriam Makeba abamujjukira obulungi engeri gye yali exile gye yawaŋŋanguka mu biseera ebyo bya anti-apartheid ng'ali mu kubeera ng'alwana n'aŋŋamba sinakindi tuyinza okuba nga tumukazaako Uganda's Fatoumata Diawara omukyalo oyo ow'e Mali beera ng'omuntu kyaliza obeere ng'omutubuuliza ebibuuzo eby'enjawulo era still nga sinaakubeera nga mubalaga mu bimu ku byagenda okubeera nga atuyisaamu this kind of conversation tugenda kutunuulira how politics through the lenses of music ebyobufuzi nga tubirengera mu lenses ezo ez'omubali sinakindi yatugenda kuba tukwatako ku responsibility oba obuvunaanyizibwa obw'omuyimbi ayinza ku influencinga atya side eno ebyobufuzi tugenda kutunulira ku bintu nga industry yennyini ya music power amaanyi sako ne policies ez'enjawulo nga tulaba how youth identity yaabwe from the past present and the future sako of course n'okutunulira ku projects ze zabadde ajja akola n'empya eriwo nawuliddeko alina project empya gye bayita The Lost Files agenda kuba atubuulira ebiriyo nze kennyini nalinako channel nga bali bayita The Lost Files ng'ekola byafaayo naye ne bandoga we batyo neebulawo so simanyi oba naye anaturaba so producer nsaba omugenyi wange obeere ng'omulaga abantu amannya bamuyita Priscilla Zawedde abasinga bamanyirya Azawi nsanyusa okuba nga ndi naawe wano ku the hardline. Yes, nange ndi musanyufu okubeera wano. I'm very honored nti onkyazizzaako tunyumyemu. I've always wanted to come and we have this, conversation, talk about different things. Yes. And yeah, I can't wait to get into it. Bonna bali ku hardline right now. Bana mbalamusizzaako yonna gye muli gyonna egyo gye mutusaako engalo. Yes. Mujebale and yeah, tuli wano eno olwaleero olwa Sunday. Yes. Yeah. Nga sinakutwala wala nnyo gwomu ku bantu be mbadde ndaba. Manyi gwomu ku bayimbi abansanyuse nnyo. Engeri perspectives zo ku bintu ebyenjawulo ngoberera nnyo tweets zo and I always encourage artists okubanga they can be outspoken not just nti tubalinda ku stage kokka tubalinda ku radio bokola music videos zaabwe ku TV but ebirowoozo ebyo sometimes biyinza okurelatinga ne minds z'abantu kulaba nnyo ng'ogoberera omupiira. Yeah. Our last interview je twalina twali twogera ku Manchester United. That was before. Was it before or after you had hired Amorim? I think it was. It was before. I think it was before. United China Ten Hag. That's that man. Yatulabye naku. But yeah. Yeah. Amorim olabanga United ina olugendo. Just 1 minute. Yeah, I think he's onto something. Of course, taking on a job to coach Manchester United, it has to be one of the hardest tasks a human can take on. But I feel like he has made progress.
However, yes, it might not feel like it's that substantial, significant progress. Yeah. But I feel like he's onto something. How do I even tell that? The signings he has made when the day he came in, he brought in very nice attackers. Yeah. So Frontline Yachuka, Sesko, Mbemo, Kunya. I think then one thing that he has to figure out, I think Mazeko Ngaye team Emirembe, I think it is the midfield. Yeah, the midfield. If he gets people that can control the game, because we don't have a midfield that can control the game. Bruno Fernandes is an attacking midfielder. He cannot hold the ball, he cannot carry it, but he can create. Yeah. He can create something out of nothing. So if he fixes the midfield, for the defense, I feel like we have some young guys there who are still developing. Euro is good. Delegate has been doing amazing. Also, Maguire has been a rejuvenation of sorts. But of course you can't rely on him because of the age, and he's also very injury prone. But I feel like if he fixes the midfield, I think he needs like 2 midfielders that are really good, because the midfield Bruno. Casemiro has aged. Yeah, Casemiro has aged. 60 minutes. He can't. So if he gets good midfielders, I feel like he's again. How about the system? The system is very okay. You're very optimistic that it will take United. Yeah. The system is very okay. It's just about players understanding it and being flexible enough and being comfortable playing that system, and also showing their individual brilliance while playing in that system. I think we can be fixing a system because Bobo Tunolida, we are now in this. I think it's the 7th. But then from, I think, the 5th to 3rd. Yeah, we are all, 1 point, that is the difference. So I think this season he might surprise it. Manchester United can surprise people. Well, you can't like bet 100% on that team, but I'm very optimistic about the target would be what for him this season? I think when we go to Europe, that would be a very big achievement. Then right now, Arsenal, Kulembede, your arch rivals, and very very many people are saying now if it's not the time at Teta, probably he gets sacked. Are you seeing Arsenal taking it, or whatever Man City is going to give them a very hard time? I think that the pressure is going to be there. They can do it because they have a very strong team. But I think the team itself is under pressure to produce something brilliant this season. And sometimes that can get in your way. It can be like a very huge obstacle. For Man City, we know if they win the trophy, it's not going to make news. If they don't, but the pressure is on Arsenal. And I think it's one thing that is going to mess them up. And I don't know, but if they contain that pressure, do you see them lifting? Yeah, they can if they but because now the depth. They have the depth. They brought in this boy Eze. He hasn't fit. He hasn't like really adapted into the team very well. I feel like also the pressure to deliver is also onto his is onto him. But they have a very strong team. I don't know, like if they don't win a trophy this season, it's going to be very disappointing. However, I don't see Arsenal sacking Arteta if he doesn't win that trophy. I feel like he's the guy that you can still trust. I just don't know if he's going to take the team to that finishing line because he hasn't done it. So for us, we are all waiting to see what he's going to do to get the team there. But they can do it. If they don't do it this season, we're going to batter them as usual. I know. Yeah. Okay. That was just by the way. Yeah, I'm such a Arsenal. Yeah. I see. Yeah. Yes. There are 4 points. Now because now the next match is going to be a derby. Yes. Because now they know they have to win that match, and so Spurs is a speed limiter. It's that team that just disorganizes you. Even if it gets a draw off you. Yeah, so that match they can't afford to draw. They have to win. They have to win because Man City has now picked form.
Yes. Like they are on their game, right? Like on top of their game. So I feel so sorry for them, but hopefully something amazing happens. Thank you so much. That was just a by the way. When it abantu nga balina ku bintu ebyenjawulo bibamanyi okusinga betumanyi mbana ga sharinga nabo ba sharinga na some bit of knowledge and analysis, and it was very spot on. Yeah, now moving into our discussion Azawi, one could the headline show eno nadala ku timing eno je tulimu ebyobufuzi nchaza abantu abenjawulo okutuwa perspectives zaabwe mu lens ezo nitubeera nga to having that honest conversation kubyenjawulo ebirimu otujidde wano olunaku olwaleero. Music kyekimu ku bintu tools bannabyabufuzi ab'enjawulo bye bali mu kubeera nga bakozesa okubanga they gana mobilization, they gana supporters, tulengera kusaidia national resistance movement, almost cream de la cream of Uganda's music industry. Some big players abayina ekyenjawulo ekyamanyi ku music bali eyo. We're talking about the president of the Uganda Musicians Federation, Eddie Kenzo, who is also the senior presidential advisor on creatives. He's there. We are seeing Jose, we are seeing Bebe. I saw White Bender the other time. I've seen Ronald Mayinja, I've seen Stesha Mayanja, I've seen almost everyone. I'm seeing them there. Then on this side of the National Unity Platform, sometimes we see King Saha. The other time we saw Palazzo. We've seen Fik Fameka even doing a song. We've seen Fefe Busi also doing a song, also campaigning Kwali. We are seeing Nina Rose, Nokwesimba Yesimbiewo. We are not seeing Azawi in any of those camps. Are you very busy over this is the period Wogam and let me just be neutral or whichever? What's your take on that? For me, like I made the decision. Yes. Of course, proposals have come. Yes. Like, oh, Azawi, we would want you to come and, campaign and be part of this. Proposals from which camps, to be specific? All camps? One, yeah. By the way, I want to send a big shout outs to Bebe Cool. Bebe Cool, ever opportunity in Gavidadamo government. Yes. He always reaches out to me. He reaches out to my camp. Nabagabo mwana oyo wali ajje tukolese ajja akole sente. Uzi the time anonye sente tutave mu ebintu ajja anonye sente awagire government bichi. Yes. And one thing I like about him, he knows where I stand and he respects it. Weewaawo ntera buli lwansi ajja kugalwa kuba gwe oli muwala wange tokkiriza jangu okolese omanyi ngono omuntu agamba wadde olina decision yo naye wandivudde ku ebyo. So yes, he reached out and he knows where you stand. Where do you stand? My position, and for me, I'm not siding with any political camp. Yes. I am not siding. For me, I am siding with anything that puts us together as Ugandans. Nti wezibeera nti ensonga zikwata nga abali ku side eya yellow neya green oba neya red fene tukwatira wamu zize ensonga nze kwenyimirira. Reasons lwaki nti ndiwe ntyo because nsobola okera ku makya ntambi neŋŋamba nti ngwa kweno side nenjiwawo omubiri nenjogera buli kimu nenjogera ebyobulimba okitegeera nenjagala oteekawo embeera eyo nga bolaba bannanga balabe bakola. But nze kintu bw'oba osomye ku history, Frank, you're going to realize that tewali administration ebaddewo forever. Tewali oba political party oba like camp ebaddewo forever. Zijja ne zigenda. Kati gwe wemalamu nnyo n'ogamba ono kwenfiira bwe zigenda gwosigala muki osigala mu bang. And I don't want to put myself in that position kubanga nze lina abawagizi bange abali mu green, abali ku red, abali mu purple segera. Kati nze nasalawo bwewaawo nze nange mu mutima nina omuntu gwempagira eba nkera ku makya ne baŋŋamba nti Zaide, you go and cast your vote. Nze manyi omuntu wange ow'okulonda. But I am not going to endorse anybody segera because ndaba tekyetaagisa okitegeera kubanga abantu bo I don't want to be an influence nti
because the thing is when you step on that stage nebakulaba ngoyimba tebakulaba nga oyimba. The thing is you've endorsed you're influencing. You're influencing. So for me, I made the personal decision to step aside. Chirekere abantu bakole kibadiringe nakyo. I don't want to use my influence. Where opportunities is and I want and I request my people, everybody out there to understand me. Tebagamba nti limutitizi biki just saagala kubaako ludda lwendwe kola ki wewaawonze bwe ntegera nti luno oludda lulina ebintu bebikola nti bikyamu kati nga bw'onolaba nti abantu bagenda for example NUP yagenda nekola campaign was it Mbarara? No, like there's a place abantu abajja ab'emiggo and they try to Chiruhura and Kazo. Yeah, kati nze ebintu njja kuvaayo ngambe nti ekyo si kikyamu it is kituufu wabanga political party mu kitundu kyammwe temujagala let it be a decision for the people mwete mutandika teekawo mbeera respecting a democracy nga okitegera to respecting a democracy kati ne bino ebintu some abamu aba campaigninga aba candidates osanga poliisi neteekawo roadblock nebalemesa okgenda kati ze byebintu byenkola ki byempaganya nti singa kibadde kituuka kuwaabwe oli abo babatuma for example the yellow camp bo bandiwulidde bulungi era newobanga administration ya NUP yeri mbuyinza nekola ekintu bwekityo ekyokublocking other candidates from campaigning and holding their rally era nja kivumirira because ffenna tuli bannayuganda and we all deserve fairness kuba nti tulina musango ogwo. Of course I saw abantu abamu babakutte n'obakwata abaana ne babateekayo mu bintu ebimu nga tebiriimu kati nze ensonga bwe zityo zoyimirirako as an activist not for any party but for things ebabikyamye whether human rights violation because we saw you last year gomu kuba championing in fact this young atandika gomu kuba championing ku waliwo kyali kitambula ekya was it march to parliament then you called out your fellow artists who you thought were very very silent gundi go sirise and then many people ne balowooza nti olina side y'obufuzi jeri nga bakuteeka mu red. The thing is ekyo kintu kya march to parliament we were raising our voices and expressing our displeasure about the corruption that was happening in the parliament. Mwami Frank Ntambi gomanyi sente Uganda zefiirwa annually from corruption pitirifu it's about 10 trillion Ugandan shillings annually. Bobalabalamu, that is approximately 20% of the total government revenue. Wow. So, and ensonga ezo lwaki tuzivumirira nti kati of course bino ebintu tubyogerako olina akulaba ng'oli muyimbi ng'oyogera ku kintu ekyagamba you don't know what you're talking about era omuntu ajja kugamba bakutuuza wali eri odiscussing physical policy onooba obitegeera. Now let me break it down for you and show you why corruption is really dangerous, not just to buli omu actually ali danger like corruption yamukola ki amukosa nti if the government of Uganda wakes up one morning negamba this we are going to implement this certain physical policies basically etwala ebintu bibiri it is government spending and government taxation. So for NC eyagala improving their economic the economy of the country if they want to grow the economy and make it a better space for everybody abakola business biki bayinza okera ku macha ne bagamba now let's katusalewo nti fenga government tugenda ku spending more on infrastructure kati nze nkujira ngenda kunyonyola ensonga lwaki corruption are very dangerous nti government webe nina sente nesalawo nti let's spend more
kati nga ye physical policy gye basazeewo, let's spend more on infrastructure tutegeeza kuzimba amalwaliro, kuzimba nguudo, ku making sure amasomero gali era gali well equipped, gali well financed, ne making sure nti ne bwe tuba buildings factories ezigenda okuyambako ku baana oba ku processing ebintu ebyenjawulo ne basene ne baziteeka mu bintu weebityo kituyamba tutya nti gwobeera ne business yo ng'okolera kati saawa zino nekubo sikole era eryamu eryenajeera naye bwe liba kkole kikutwalira eddakiika ntono nnyo ebyamaguzi byo bitambuza abaana tuba bajja kusoma because government esazeewo let's invest in education and you know ensi erina abantu abali educated so ebizibu byayo bibeera babisolving amangu because when you go to school they teach you problem solving skills ekizibu tukisolvinga kitya tukisolvinga kitya tuwaba basuubuzi oba bafaama bamaking sure nti babatereddewo oba banking facilities offering favorable interest rates. Those are the infrastructures that they are spending on and now in doing that economy yaffe eba ekulaakulana business etambula enguudo zikola this and that ukiri finance tinebakera ku makya nti gavumenti negamba nti okay katusale ku misolo eyo nayo physical policy strategy ndala katusale do you know what happens government wesale emisolo to a person like you nti bw'oba ofuna employment income government nesala omusolo that means ogenda sigazaawo kigenda kwongera ku disposable income that is sentence osigazaawo nga bajjeko ebisolo social security charges ezenjawulo nti now but if you have more money to spend that means you can spend on better things, you can better your life like your standard of living improving anti kati akasente kasigalawo bwaba businessman mu kikuubo basaze emisolo ekigenda obeerawo amagoba ago gagenda kukola ki kweyongera amagoba ago wegeeyongera agenda kusobola okugulawo branch endala wali eri employing abaki abantu abalala so in the long run is solving the problem of what unemployment ntera kubanga omuntu bw'amanya nti emisolo si mingi tagenda kakibwanga businessman kuongeza misolo kuongeza prices of goods and services so which means you are solving the problem of inflation because inflation is the substantial increase in the price of goods and services but oli bw'abanga omusono ogumusamusamu tagenda kakibwa kuongeza ki prices ago so it means they're going to be stable prices so now bw'okibalabalamu that is how you improve a country's standard of living so now how does corruption hinder all of that nti government wekera kumacha negamba nti kyenkena kusose nekugamba nti let's spend on infrastructure sene bagamba katuziteke mu nguudo oli najja n'azirya ne bagamba zino katuziteke mu malwaliro oli najja n'azirya oli najja n'azirya it frustrates the what the government and when the government is frustrated they have few options one kuongeza misolo to get more money oba kwewola okitegera and when they do that bobongeza emisolo gwe bakendeza disposable income that means bakufrustrating abadde asobola okusula ewantu ewalungi ogamba sente zikyasobolayo abadde asobola okulya emmere tokyasobola abadde asobola okwera abaana kabe businessman jukira kati emisolo gyeyo profits zikende atakyasobola kugula profit margin ebantu tasobola kugulawo ki business ndala tasobola ku emisolo naye agenda gireega nti kire ebadde ey'essatu niyingira 10 tubire bakati ku mmotoka essaawa kati fe tukimanyi nti oli bwabba ssente za it kitunyiga kikomawo kyekirwaki we always feel frustrated ne tuba twewoze nti era nali nsoma was it New Vision ngavuga nti buli Munnayuganda abangi ba almost million nga 3 imagine nga waliwo ne family tela bankuwadde emitwalo 2 okitegeera kati fe kyekirwaki tuva if you are knowledgeable enough you know that this thing has implications so that's why you came out we have to march to parliament we have to raise our voices this corruption scandal inokutekebwa mu torch inokubwa mu torch it wasn't about nti inawe wesigamye politically your red your yellow or your blue kubanga at the end of the day
oba oli mu gavumenti okolera gavumenti eno this administration bati ogikoleramu kijja kutukuba ojakera ku macyango olina omuntu w'omulwadde omutwale mu ddwaliro nga teri ddagala teri equip teri ki twalaba mukyala baali bamwitaani omukyala oyo eyavaayo na expressing grievances nti abadde mu ddwaliro kiba costize I've forgotten the name naye nga mulyagonja okitegeera nga bbawa afudde okitegeera n'atubuulira ebyamutuukako wa mu ddwaliro tulina ka video wano ketwalaba omukyala Betty Kamya yagamba bannaife bwe tulwala bo they are not victims of what? Of corruption. Tolaba nti oli mu VAT eyo ogenda givugira ku kkubo nga si kkubo muganda wange VAT eyo yeevungula ekigobo ekiti ekusuula eri mu luwonko anti munaye gwogamba they are not victim. You have it all. Tekuli mataala tewaliwo nti kano kacontrolling abavuzi zino policies ziriwo ku regulating abavuzi ku kkubo okitegeera oba magano mataala oba kkubo gazi kimala kankubuulire naawe kigena newoba olina ssente mmeka it will come to you okitegeera naye munange nze kisingo era kyobula nze ntulira abantu ababeera mu paliamenti abo ba MP baffe n'omutunulira n'ogaana n'abantu ekisookera ddala abatya sipiika nze sirabangako bali bitaano naye omukyalo oli bamutya oba yabakuba ddaawa n'otulina omusajja eyasoma ayina degrees ne masters PhD nga bamugamba sit down n'abakyunga because she's the presiding officer, it's her house. Like onoyingira like okoze byonna bino okuyingira parliament n'otuukayo you can't even give a submission n'ojogera n'ogidefending no one statistics no like you can't mumuli bakulembeze nabakimwe ne mutuuka eyo ne mutuula toyogerangako okimanye ewammwe ezombo muyina kkubo nze nakugamba nagenda yeeyo ng'olaba ng'olinnya ku ttaka booti kalinga kawunga ekkubo sikkole era kati ndowooza enkuba bwetonnyawo naye bakuwaana tosobola kuyisaawo mmotoka okitegeera naye batuula mu paliamenti awo I don't know, I've never seen so many people being good at being useless. I have like in my life I have never seen so many educated people being so good at being useless to Ugandans as our parliament. Kankubulireko, we can live without those guys. Kubanga batuyambye eki baba kwatira kunene oyinza otya okubeera mu parliament okoze buli kisoboka ogiyingira n'otuuka eyo and then you just become dormant. You don't speak. I think there's some even MPs that who can't even express themselves. Ngatasobola kati kankubulireko bwoba oluzungu tolusobola simuko ogambe bannange oba AI yajja technology akozesa akulakulanya batekewaawo system nga it can easily translate express yourself in a language you feel free like you can't but okuswala mutamanyi luzungu ano kyafuganga kali okuswala situka oba lunyankole oba luteeso ensonga oginnyonnyola bagambe bannanga abantu bange embeera si nnungi kuba ku mmeeza naye temwogera muli eyo mukeera ku makya ne babagulira emmotoka ne babasasulira we musula ne babasasula ennyumba abaana bammwe buli kimu ne bakibakolera but toyina kyoddiza abantu bo I was at some podcast and Mr. Gobi came Minister of Finance. Omwami emwanya ekitiibwa is a very I admire him but I was a little bit disappointed by him that day kubanga twamubuuza ekibuuzo nti nga tumubuuza what justifies the pay these MPs get yampa ensonga bbiri. One,
ensonga emu yali nti it is very difficult to become an MP. Oh, in the process n'okunoonya akalulu kuyitamu biki byonna that they invest in a lot. One, ekyokubiri nti we batuuka eyo balina okuziikira ku bantu. Not at any point did he talk about the real job they do. Ekibatwalayo. He didn't talk about it. Awe namanyina nti baganda baffe tuli ku kizibu. Because honestly, ekikutute mu parliament kuziikira abantu. Oba kale bwotaawe abakungu baga ssente omufuta aziikibwe. Ate bajja kunkomyawo kisanja kiddako. Tisaababeererawo. Kati kankubulireko kati bye bintu lwaki ensi yaffe ekyali stagnant mu nkulaakulana. Because twekwasa ensonga ezitaliimu. Ate naffe abalonzi tulekeraawo teeka ba MP bweye embeera eyo yenninga batuwe ssente z'okubanga kati nakyo bakifuulanga wantu we batukwatira hours. Nina campaign gye nalaba ng'omukyala ssebo agikozesanga leverage tetuwe mutaatulonde tetujja kubawa nti tujja baziikirako wano tubadde tubaziikirako ebintu ebyo Abannayuganda mba twagala ensi yaffe egende maaso mulina obbikomya. But then their civic literacy oba civic awareness ayinza okubeera nga eri wansi and then for example ngenda kukuwa example ko kyoyogedde President Museveni abadde alina ekintu kyatera okukola nga mbate mumuwadde kalulu for example in Kampala or some regions of Buganda nga service delivery tejja kutuuka nga kikozesa nga revenge something like that and then so people don't know these things and it is such voices of Azawi that we need to raise ensonga ngezi abantu bazitegeere. Kat olaba for me Frank. Yes. For me I'm not a person who rides on narratives. Like bobo ina chintu yagala okunga I want you to come with facts. Yes. Yeah? Yes. Nze techi making a sense omuntu najja n'agamba ekifo ekikulembera ba MP of opposition bye bikyasinza obutakulaakulana. What are the facts? Like give us facts. Tumanyikiddwa abantu abasinga okuwagira this administration eri mu buyinza but they come from the north. West Nile. But botunula ku poverty rank yaffe abantu abasinga okubayera baveeyo. Yeah. And there's data that proves that. So I can't speak so much on that. Nenze kyemmanyi administration yonna eriwo kuweereza oyo ajagala n'atajagala kubanga administration eri mu buyinza ekuŋŋaanya omusolo okuva eyo ajagala n'atajagala teri kusosola nti abayero musasule kitono. So kati ebyo bye bagamba nti byakiyaaye okiseke era bwe bibanga abakulembeze baffe kati nze omanyi nze ndi nnyo kuba n'abasajja abali mu parliament kubanga bo balina amaanyi agateekawo embeera ekintu nekikola ki nekikyuka naye nze obuzibu bwe mbayinako like they allowed themselves to be, I don't want to use the word bitch, but they allowed themselves to be used in that kind of way. Nti newa bainako ensonga gye bandyagadde okwera abantu but they are cowards. UMPs mwenna bitano plus you guys are fucking cowards. We can excuse your French. Yes. I'm sorry but you guys are fucking cowards. You are hypocrites. Okumanya kati bakomyewo mu bantu babadde babuze emyaka egyo n'etaano kati bakomyewo era babawuddisa abantu babasiriwaze baddeyo babagulire emmotoka babawe n'omusaala gwa bukadde 2 kudda waggulu. Banaye Bannayuganda nze mbasaba ekitu omukulembeze bw'abanga mumulabye mumuwadde chance abakolere ne mutunula nga talina kyabakoledde talina nsonga gy'ateesezza ng'ebayamba mulaba wano abasomesa baffe enkya n'eggulo beekalakaasa teri abayamba mulaba wano eno abasawo kati government I've never seen an administration that is even so arrogant. Mbu bwe mutajje tugenda funa abalala
Era muddeyo mangu. Emuddeyo mangu. Wono tofuna ko kubasawa abachuba. Like ban doctors. Guys, mulina okukolera abantu muvemu ebyo ebintu. Already we have endured a lot. 40 years have gone by. We have endured a lot. Mulekerawo ebintu by'okubuzaabuza Abannayuganda kubanga kati babategedde. Olaba ffe bino ebintu etubyogerako nga batandika okugamba oli mukuma omuliro mu bantu, oli mukuma omuliro mu bantu. Obukyayi. Nze kankubulire abagenda mu nsiko okulwanira ensi yaffe eno kiki ekyabatuma? Waliwo ebirala bitatambula bulungi. Nga kyali kiva ku ki? Bani abaali bakituuse gavumenti yali mu buyinza mu kaseera ako yali ebikola gadibengalye. Kati ani aba inciting violence? Gwagana okuwuliriza abantu kye bagamba. You are the one who incites violence. Gwagana okukola ebintu bya abantu the majority kye bagamba. You are the one who is inciting violence. Atatukiriza mandate yamuweebwa. Kati the example I can give you mweno mumbeera bwekyo government eringa boss employer atayagala kusasula fa abatuuze fa abakozi government yoyo boss atayagala kusasula akwita bulungi n'abayita bulungi ne mujja n'abagamba mukole tugenda basa n'omala okukola atenga okoze nga kalogoyi n'okola nga kalogoyi n'obanja n'ogenda n'oloopa kumbe gy'oloopa already n'abakola ki abasasula abaliisa neweetooloola nga bulijjo dda yakwetooloola tekayo olukomera kati lukya lumu nga owulirwa weekyaye n'ogambako ku bano nti bannaye gye nkola tebansasula omu ku bo n'agamba lwaki tetugenda ne tubabba ate ba tebakusasula bw'obeera waamu naffe era bw'ogamba omanyi katugende tumubbe naye nga ebyo byonna tebyandibadde osaanize mu nnyumba yo kutegula kubba singa wali wakola omulimu gwo wakola kyolina okuba ng'okola okitegera. So this administration is waiting for people who know how to take advantage of desperate people. Nti baganya bakolera tumuteekewo embeera mujje. Why are you waiting? Kubanga naawe ekyakutwala okulwana because abakulembeze baali tebakola okitegeera tebakola kati ate naawe bye walwanirira naye byotandise okukola okitegeera kati ate nga ffe bwe twogerako we are inciting violence tukuma omuliro mu bantu. Just do your motherfucking job. Azawi omuntu wabuulizaawo bino byogeranga Azawi the artist oba Priscilla Zawedde omunnayuganda. And then doesn't it kind of contradict eno gyoli side ene ya artist aina record label gyali ekiza okukuleetera obuzibu as you know politics waffe nga wabeera the influence era abantu beewunya nnyo obuvumu gy'obujja okubanga oyogera ku bintu nga bino. Doesn't it jeopardize omulimu gwo gw'okola? It doesn't jeopardize anything. Kubanga nze Zawedde buno omwongo obuyiye endongo ebanyumira era bwe bubagamba ne bino. It's not a different brain. It's the same brain. That brain that makes you a song, that makes you want to make love to your woman or your man, is the same. So it's the same brain that is telling you stop stealing government money. It's the same brain. So if you don't like it, it's okay. Boba wenyumiriza mu bubbi bwo, fine. But you're going to pay for these things, let me tell you. Nina je nabadde nvaako, I think I was heading to Swangs. Yeah. Nesanga patrol yabaddeko bambi abagayi ba police. Omu ku bo n'angamba Azawi okojje nasinga n'ampaayo kyompa. Nadi singa cash mungi nemukwatira akasente ke nayinamu nenkamuwa. Nenga obabamu nenga baleka balina gye baasuzeeyo nga bakyapa nenga tebalinaamu okitegeera. Nze kisinga okunkwasa ennaku nti this administration ekozesa abantu abato abasinga okukozesa obubi bekozesa ate okutulugunya abaki the citizens. Bw'otunula ku salary structure ya police, I think constable asembayo afuna emitwalo giringa 46 na tugenda mu biseera bya nnaku nkulu. Bambi. Ne the majority of our people in security
ogenda kwesanga nga batono nnyo abasobola okukwata akasente bakasindika ewaka abazadde bakole ki nabo banyumire ku beyagale embeera yaabwe mbi kweje emitwalo na mutano kwe kuli school fees nakugambye government yaffe efiirwa almost 10 trillion Ugandan shillings annually and institutions ezikutte ebendera kwe kuli aba law enforcement netugenda mu judiciary then ne tax officials kati nze bwe ntuulaawo kubanga bw'otulina bino ebintu ebigenda mu maaso bakutta abaana ababikola be bana abaconstable abasembayo be bakozesa naye nze njagala gwe wa poliisi ali eyo tuulaawo otunira akawunti yo bw'otuulaawo gwe bw'olabira ddala bw'olaba ekiri ku akawunti yo mu nsawo yo maama wo bw'akeera ku wano ng'alwadde osobola omujjanjaba n'atereera abaana bo bozadde kwezo sente basobola okusoma paka ku university oba muli mu vibes inshallah bw'oyagala okwefuteekamu akawundo can you afford it ku mitwalo ejana mu omukaaga of course not so why do you allow these guys okubakozesa okutulugunya abana Uganda is it worth it kyekyo kibuuzo nze kyenjagala sister wange oba brother wange weebuuze is it worth it do they have choices kati I know it's tough naye nze kati nze kyengenda ogamba abantu baffe abali mu security forces yeah I know it's tough sometimes you have no choice but bw'oba olina omukisa ogukola ekituufu if you have that chance to do the right thing at a certain moment in time moso mu bino ebiseera do the right thing it will call for a demotion nze nkugambye bw'oba olina omukisa nga tekikuleetere bakayita batya akabasa yeah do the right thing if you have the chance for the sake of your kubanga when you are swearing to serve this country wagamba ogenda kola buli kimu to protect our country n'abatuuze ne property zaabwe tewaliwo paati gwe bakugamba kuba tulu oli bw'aba akoze ebikyamu ddala mu campaign eno banaye mukwate mumusibe mumuteekeyo ne bw'oba olabira ddala nga abaana be mukwata mubalanga bwemage ng'olina omukisa ogukola ekintu ekituufu nga tekikuleetere problem kuva mu babosi kikole kubanga gwe tebali mu kufaako gwe tunula akawunti yo gwe essaawa zino eno tugenda mu biseera bya nnaku nkulu ng'olinamu akasente ak'okusindika ewaka tewali ffenna wano eno tulina abazadde nga akuze manye abazadde be bakula endwadde nga zeesomba omuzadde wo osobola omujjanjaba kizibu for them they only take care of a few mubasubordinate mubonaabona but then you are the ones who are always on the front line mwe bakozesa okitegeera I am not saying that mujemere babosi bamwe oba mugaana okukola amateeka kye galagira no I am against sigamba okere ku makya oteekewo obuyeekera oba okole no but bw'oba olaba nga embeera gye bali mu kuteekawo si yabwenkanya ng'olina omukisa ogukola ekintu ekituufu kwegayiridde kamanda constable kikole kikole ku lw'ensi yo ku lw'abaganda bo baneeno be balanga obwemage okitegeera Azawi katono nnyo eno gy'oli mu arts mu music to be specific nga we nebadde gambye nti arts ali mu kubanga essaawa zino akozesebwa at a point in time of abantu boli mu kubeera ng'oyogerako how do you feel Azawi ebintu byonna byoyogeddeko ebijjudde obulumi eri many Ugandans abali mu kubanga batuusibwa mu mbeera eyo on the other hand nga they are artists b'obuli nabo mu music abali mu kubeera nga they are being used as what I should call propaganda tools okubanga status quo esigalanga bweri byoyogeddeko bisigalenga webiri enguudo sinkole amalwaliro temuli ddagala amasomero biki abasawo tebaweereddwa ssente embeera eyo administration esigaleyo how do you feel seeing such artists your fellow creatives nga bali ku the other side
I think, first of all, as sad as painful as it sounds, buli mu waddembe okola kyayagala. Right? Yes. It doesn't matter whether kituufu oba kikyamu. Buli mu waddembe okola kyayagala. But then ngenda kuddayo ko like Angelique Kijo ninawe namuwulira n'agamba era I've said it. Naga ng'oyiwamu omubiri guno olimba oli ebigambo byo owuddisa abantu, you're playing with people's intelligence and emotion. Ogiyita B okitegeera like oyogera ebitakwatagana like okola ebintu ebyo like olinga pate gwe yagitandikawo. You are there at the inception. You know? Jukira. Bino ebyona by'obufuzi bijja ne bigenda. We bigenda osigala muki? Osigala wakati awo wekka. Abantu kansuubire time eyo nga bonna bw'oyiweerawo omubiri ssaawa zino ng'olimbye. You've even compromised your integrity as a brand. Okisegira oli ebiga leero wotugamba B enkya wokera wotugamba A. Time eyo bwerituuka bwe otuuleyo mu kisenge kyo weebuuza ekibuuzo kimu nti 10 years 15 years from now bwe naatuula wano bino ebintu byenkola nasobola okugamba nti mbyenyumiririzaamu. Tetuganye everyone is securing you secure the bag. But there are certain things nga olina kubaamu kabuntu okitegeera wadde nga guwagira yali mu kikola nga it doesn't make sense omupika kale bw'oba osobola tokyogerako batoyinza kulaba muntu ng'atulugunya abantu oba nga ayolesa impunity of the highest level n'okiwagira nolaba nti it's okay. Nze kankulireko, you know what, some of the brightest politicians ddala abali mu government eno omanyi one of them that I've been noticing is ono mukyala Nyamtoro. Fiona. Fifi. You know when that woman comes out to speak, she comes out n'ayogera facts ze. Akola submission ye ne facts. Tayingira bintu bino bya narrative nti bannange waneno twatereezaawo muba mwagala temwagala kiriwo ekiti. Ye ajja n'akola submission ye with like she's not an extremist. Nkola yankole empoomye nalunga yagoyako amayomya. Nedda ajja n'akubulira ekintu nga bwe kiri era nga when you go and you look deep into it nga those are the stats, those are the facts. Kati mulimu baneeno abeeyisanga pati yagitandikawo. Omulokole yakalokoka ejjo naye nga ayagala preaching okusinga omusumba. Ye n'oyogera ebintu tobiinaako bukakafu, you're riding on narratives. Time bwerituuka kubanga those smart politicians know anything can happen anytime. They know it. Tetwandyagadde tuke mu kiseera otuule mu maaso g'abantu obagambe bannange munsonyiwe nange nali nnoonya ki sente. Everything you're doing right okikola okitegeera. Like you understand, like obwongo bwo bukola toli mulalu okitegeera. You are kyonna kyoli mukola kati okitegeera. Nze just kyenkusaba when you come out to speak to people oba okubaako ensonga yo gy'oyogera jangu na facts. Ebeera ng'efittinga gundi eyo. Tojja na narratives. Tobera spokesman wa kintu. Tojja na ntu banaye tofiirawo kubanga muganda wange zino political party zigenda kebe ya NUP nayo waliwo ekiseera mukama wajja okugamba bannange omulala kakoleki kakitwale nga ne bana abakitutte balina gye bakituusizza. Kati tewandyagadde kubeera mu mbeera eyo nga goli mu bbanga ne otandike tugamba bannange otandika okulemera abantu nga nabakolera kino nga twayiwawo omubiri kariya yange nagiyiwa ku kkubo nabakolera okitegeera eyo time tetwandyagadde era bikole kati ng'omanyako akaseera bwe kajja olina ewekwewogoma. What should come first for an artist or even a person? Money
over legacy. Example nti waliwo omuyimbi ow'amaanyi abadde ow'amaanyi still akyali w'amaanyi myaka 25 but then yafunayo moment eyamuchallenging nga yagenda ku stage trying to endorse a party and its candidate then abantu ne bamugamba ne bagana okumulaga any upload n'abeera awo nga takifacingangako kugwe what could come first, and then there are those others abagamba we don't care for as long as we secure the bag. For me, that's not a decision for me. Yep. For you. Let me tell you one thing about me. Yes. Nze mulimu ebintu ebimu nga mbitya because the moment wobyetabamu oberanga eyetadde mu komera. Yeah? Yes. Nze njagala nze ndi mukazi ayagala ennyo emirembe gyange mu katono ke mba nsobodde ofuna. Okitegeera. Nze nsobola okukola ne gavumenti eno. Bwekera ku makya ne ngamba Azawi twagala oje otukolere eno service obo oyiye luno oluyimba tukuwe sente bweziti obo oyiye oluyimba olunyumya ku bintu abalimi nga it's not anything kirina political camp gye gitiibisa oyinza okugamba government eyagalayo oyimbeyo oluyimba olusensitizinga ku balimi obutasitema miti okitegeera oyimbeyo oluyimba olusomesa abantu obutegatta nga tebamaze kwekebeza ebyo nja kujja mbikole eyo service jajiwa government ekole ki kigenda kuyamba abantu ensasule naye nze ebintu ebiyitibwa ogenda ku state ogenda nenkwatagana ne state empe sente ez'obwereere nze sibyagala teziba za bwereere ziba za kuyiwawo omubiri anti kati kankubuli is that a job? Mwina contract gye musigninga nti omulimu gwo bwe guno era tukusasudde no service. If it is not there, that is a typical invisible handcuff. Government webe kuwadde sente nga toyina mulimu gajase kuwadde mweyambye mwe empower mwekubeka akafuufu. Nze zo sente nzitya because that is an invisible handcuff. You become the state bitch whenever webagalira bwe bati nti n'okuba ku lunaku lwaleero ng'obukinze shows ogenda funamu emitwalo gyo ng'etaano ne bakuba jjukira walya. And the thing is you get to a point where it's not you who's calling the shots, it's them who decide when to play and when not to play, when to go nofuka entongoli like nze bye bintu sibyagala enzira nzi kyekirwa kyentya sente like you lose your freedom to do whatever you want, even you're conscious okitegera like oba okolera ku ntoli zaabwe nze kati ekintu like of course there are people abatatya nga yakasente aganze mu kampe Abamerika okitegera negwe jjukira tolo time ekagenda okukoma batapu bakoleki kati atotandika okwe-expressinga your displeasure banayisende nga awo bakugambe blood. Shut up. Wali adda zino wazirya you didn't even account for it. Zino wazirya you didn't even account for it. I don't want to be in that position as an artist. Weewaawo baganda bange bakikola it's okay for I think they have a plan or a way out. And I can understand buli omu securing a bag, but we all secure our bag in our own way. Nze njagala emirembe gyange. Yes, thank you so much. Azawi tulabyeko gino emyaka ena ndowooza mu kisanja kino kitugenda okubanga tuwunzika government trying okubeera nga eyamba abayimbi but engeri gyeyamba abayimbi it is very very critical nti tulaba things of billions 13 zagenze banonyeyo 8 banonyeyo 10 and then oddamu okutunulamu zakola kinga really oyinza obutalaba kyezikoze as far as industry okujisitula okujja ku point A okugenda ku point B at a point in time nga industries edala zo ziri thriving through music through art n'ebirala. What would you think would be the best way any government oba eriko oba erijjako nga si eno gyeyinza okukola mu supporting the creative industry more, or what policies could uplift artists? I think one thing the government needs to understand baina ofunayo omuntu ababuusa omanyi kati
gwenawo kyaliwo nga bwofuna deal gena n'omugambako kati bw'omugambako n'akugamba abaagala kufera n'akubuusa kati gavumenti erina ofunayo abantu abagibuusa na gavumenti nayo bagifera yafuna agibuusa namwana wa senior presidential advisor on creatives bali bagirimba nnyo negamba kati katuwowa creative wa advisor kati still like he can't do it alone kubanga bagezi bangi okisegera kati kangulireko eno industry erimu ddala abayimbi abaliwo edda nkankubira bakyali bayaye abayimbi abaliwo edda andi nations nyingi abedda abadde abomujenkaaga kati abo everyone is for their own selves like buli omu aliwo ku lulwe nze kankubulire teri bayimbi bakyasinze kuluma ng'abayimbi ababedda abayimbi amaze industry emyaka 15 plus balumira ddala kyovulaba I think the government realized era waliwo time awe egenda siba tap kubanga ekitegedde etadde sente nyingi naye tezina kyeziraga bano bamubuuza naye twakuwa $5,000 gwe twakuwa zino kiki waliwo ne president weyabuuza banaye ate studio waliwo gwe nawa studio yaaliwanga n'okubeerawo taliiwo mu meeting tugamba so kati bambi gavumenti naye bambi bagibba like ebeera tetenganya kino oli n'agitegula kati so eyo teyiga kati kadange kyekyo kisinga okuntabula nti they are very gullible okisigala they are very gullible like I think government yerina okubanga employing abantu who are good at best at everything okisigala and one thing you have to understand eno industry okukulaakulana ogenda emaaso abayimbi tebasobola kikola because artists don't understand the business artists amanyi kimu kwemanaginga tola ne Diamond Platnumz oyo nti okuba ati akoze Wasafi yafunye he got people to help him out ngana isoko joka kansa he got people to help him out that is why his camp ekulaakulanye abayimbi fe kintu ekisinga tutawanya we are very egotistic onzalawa onzalawa teyambuziza kati tetugenda muyamba oyo yanjogeddeko yanzala ye olibala yalusaako olulala olimba lwange ate jjukira n'ekirala abayimbi balogo ndeka naawe ate abayimbi beeroga ebyaddala kati folowooza mu industry funo tubaddemu tutya nga mulimu ayagala kunyiga epeesa naye nakusanga naawe togenda oliko fence spiritually you are aware osaba katonda we nakukutula osigera so so one thing I think but I think momala kola nsobi noyiga I think government nayo kati eyize tibine bintu byoteka ta sente webiti bitufiriza tebina unless nga kali kabadi kubanga why did they even release that money in time of elections? Because someone told me nti oyinza okujeraliikirako nti no government bagibba nange ekigendererwa kya government okukola kino tekiri more about helping the creative sector, but then playing politics nti abayimbi bano kamba kuŋŋanya awamu mbateekemu ssente zino babeereko gwe balwana ku lwange omuyimbi munnaawe kati naffe kati nze omuyimbi nganze I'm still like questioning the intentions of the government. Is it kati nze wengine otegeera nti intentions za government eno okuyamba industries addala ziri pure ng'akalulu kawedde mukulunda kukoza eki olaba bakyateekawo embeera yonna bategamanya byali byampewo byali byoya byanswa I think they from what I can gather, which I cannot of course share here, they are realizing that working with artists, we are disorganized people. We are very disorganized people. Now they need to understand people. They need to work with people who are behind, building brands like Azawi, building brands like brands ezenjawulo ezikulakulanye. Ti oli musajja asolokera ku machana kutekamu billions za sentes.
Billy n'amanya nti mu myaka 5 yeah I will recoup my money. Okay. Because that person knows how to handle that money. Ne bwo sente zo wonozikwasa omuyimbi atazikwata nga nakombulamba. Yeah. Wallahi ne bwe ziba ngazirya. Era abayimbi abalya sente za mwebale. Nti balya zaffe abayiwa omusolo. Anti-government where anti-government munaye ne bwogi tetwabyogera nga tebanabazibawa. Tetwabyogera. Yeah. Tetwagamba naye abayimbi sente bazabwerere ne tubyogera. No emyaka giseewo esatu kwena there is nothing. Era banaabo abayimbi bwe babongera sente government ku kye balabyeko muzirye They eat. Muzirye kubanga government wejjo yiga. How about then at the expense of us the taxpayers? Anti kati ekyo abali responsible to hold government accountable we bajja okukugira okitegera temononye kubanga munaye abasawo bali eri bakaaba tewali misaala kyokka gwe omutitimbe gwoguyira bwoguyira abapokopoko abayimbi okitegera so kati I think bo balina man government yavezendiza sibalina kumanya olowooza nti they are smart people but bagenda ne bakuba biliyoni 5-10 kati kisingana okwewuunyisa baleka bali mu process ya kutandala of course kati muyimbi munnange bwozikwata lya government wejjo yiga kubanga newe babagamba artist mugamba ali naye ali ekamanyi ng'akoza n'owebbwa nti naffe tujja abazibazijjamu eno kati abayimbi bawano bali selfish but do they know the repercussions anti kati ekijjagambe eri invisible handcuffs you become a state beach whenever they want to fuck ng'oteekawo bwe jerasi munaye zirye but that money that money has consequences. Unless nga gogomye nti munnange nze bulona yagaliranga the bedroom is there ngojja na state ejja but kera ku makyotandika okwogera ebitakwatagana walya sente z'abasajja and then even when you're a bitch waliyo obulwadde you get gonorrhea they should andi kale olaba amayimbi saazo ne omugamba ngalabye ku sente tasobola bitegeera ate kankubulira ezo sente zirina engeri gye ziggwawo mangu tulaba nawe ziyise tulaba baddayo enkya n'eggulu nogamba naye twali twakafuna ziweddewo okitegeera like zine kubanga ozifunidde bwemage bwereere era zigendagendera bwereere tolina kyogenda zikolamu. Azawi, your last warning your last shots tuli mu kwogerako then we move into your music yes ku nsonga zonna mu kuziwumbawumba especially ku your fellow artists mu kaseera kano ke tulimu akali highly sensitive politically. Ngenda ku kiddamu bayimbi bannange yes gwe yiwawo omubiri gwe yiweewo kola byonna by'olina okukola ne gwe jjukira yes bino ebibiina by'obufuzi bijja nebigenda the principles bajja ne bagenda ogenda kusigala mu bbanga bwoti kati ate omanyi bw'osigala mu bbanga abo b'obadde weebadayirako bw'osigala nga abantu bo babeerawo nga bakutunulidde bwe bati wali olowooza todde wali olowooza tekigwe kati otugamba ki obagambe bannange nange nali noonya kyasamanya kati okusabira eyo time bwetuuka bonooba obigamba balibeera kind okitegeera ne bw'oba okimanyi nti kino ekintu kigenda kuggwa teweemalaamu nnyo teweemala kale akasente ka collecting ne mulimu ensonga ezimu nga ziri sensitive ng'olina okusigalamu ak'obuntu tomala gwogera bintu by'otategeera olw'okuba bakugambye ofuuka apologist olw'okuba bakugambye banayo oteekewo embeera olimbe okitegeera otambuze obulimba ebibiina by'obufuzi buli kibiina kya kalaki oba kikalaki kijja even if it takes 80 years 100 years kikola ki kimala nekigenda gwogenda sigala mu bbanga wot mukama wabadde abo abakuwadde omukisa ng'ebintu ebyo osobola obyewala n'onoonya ssente zo nga tewali akuliko
sigala yeeyo ddala abayimbi kati abato temuyingirira bintu bya ate abayimbi baneeno ddala abayimbi abato mwewala abayimbi abakulu abayimbi abakulu first of all tebaagaliza ekirala babbi ekyokusatu balogo mwewala abayimbi abo abakulu abatono nnyo abalimu nti baagaliza industry naye abasinga they are devils not red devils not Manchester stani mwerere ekitegeera kyova olaba industry yaffe tebaganya ovaawo baganya okuleka abaana abato bayitewo baganya abaana abato okutuuka ku bintu ebyakabi okiseegera edda nga nawuliranga edda bwokuba hiiti nga waliwo akubeerako ng'ayagala kutuga butuzi okiteegera so kati ddala abayimbi abato beera na bato banno kubanga teri kintu kirungi kyogenda kuyiga kuba no bayimbi bakulu okujjako bagenda kuyiga kuloga na kusabiriza gavumenti kubba kuluma banno nemugeya butayagaliza okitegeera kubitizi kabyo biriko abayimbi abakulu nze simanyi nakumanya ani agenda batuwonya nze sikulimba Azawi fair enough tusigatira kikantono nnyo netoyinza kuva wano nga toyogedde ku yo upcoming project Lost Files. What is it about? Yafulumye. Today is Sunday. Yafulumye ku Friday. Wow. What is very special about Lost Files? Ekiyinza okwawuka ku Sankofa. I liked Sankofa so much. Yeah. The thing is, I was even nina interview naliko kululi. This collection ngomanyi waliwo obeera ngoina engoyezo ngali ozaagala nino notuka ekiranto kyazambala either zakuleka obanga test yakyuka kati nokera nogamba neno jacket yalinga mpale ya nogisabula kati it's the same thing with the Lost Files. I've always wanted to wear these outfits. Okay, I've always wanted to release this music but nga ever wabeerawo style eddala ejja negibikka okitegeera nendute nezibeera ate when I was like you know what, let me get this music out of the way because what I'm going through like I feel like I'm starting afresh. Like my next, because right now I'm entering like a new partnership with Swangs to work together. Ready to enough over like 6 years. So now we are going with, before we take on to this next step and journey, let's first get this music that we made for the past 5 years. Is it an album or an EP? It's like a compilation. Like so we put that music out. There's reasons why this music didn't come out for all the previous times because maybe the vibe of the project that I had released, the body of work, it doesn't cut it, and it's understandable because it's the essence, because we did enough fit church tezajjanga for the projects that we're releasing, but then we were like, let's make this let's put them in public. Abantu bo beside wabakayimba okagadde, you put it on your phone, you put it on your playlist, you stream it, you vibe to it. So it's the thing with Lost Files, and like you wanted to clear your shelf for something new. To take away BPI. And the music I'm going to be releasing the upcoming next time in 2026, or more years to come. I'm going to be ngali fresh. Creating. Then on the Lost Files, do we have some features? I worked with a very talented guy. It's called R&B, kind of like an old school R&B kind of vibe. I worked with a Truth 256, Mana Zara Yambarara. Short the other time. Kali very down to earth. He's very talented, very young. Namuga maintain 5 years. If he's aggressive, it's gonna be a different story for him. Because I feel like he's very versatile. He can cut, he can sing anything, he can vibe onto anything. Because but he's the only person that like
didn't even ask questions. He just got into studio, he created stuff, and then we put it together, and then the song was amazing. So big up on yourself, Truth to Fight. Yeah. You. Yes, me. Okay. Maybe projects ezijja nja kuyimba manyize ndi very selective. Also for me, the way I do collaboration, I like it has to be well marinated, like our relationship as the artist kubeera ngeri real, ngeri natural, ngeri organic. Because that's what makes the music even easier and more enjoyable. So of course I'm gonna like work with so many other different acts, but for now it's just Azawi. Grammys nominations wazirabye. There are some people abagamba nti Azawi, you've pushed so much your music, your sound, okubeera nti at least by now 2025 as we go into 2026 your name would be appearing on nominations of such great awards as always but then tetunaba kubeera nga tukulaba. What aren't you guys doing? Don't you submit oba wakyaliwaawo oba expectations zaffe tulida kuzambusa nnyo? Anti kati ebintu bya Grammy ebyo olina okubeerako ku academy, kulina okubeerako ba member abakutegeera, okitegeera members that can vouch for you, for your music, kubanga bo bali kalinga akagroup k'abantu batuula wano. There are 12,000 producers, writers, composers, instrumentalists, sound ne basalawo oluyimba. Kati it's just people be basalawo. Era bw'olabako oluyimba, and for them it doesn't matter nti oba oluyimba lublows about up. It's about the originality, the instrumentation, the creation, stuff like that. Of course I'm looking at it, but nze kusinga my biggest win are the fans. Kuba ekidongo kyange fan wali eri nakivibinga nasanyuka nze ebeera Grammy munsawo okitegeera weewaawo. Of course it would be like such a very prestigious thing to be part of such prestigious awards, but for now tukyakikolako on how to get to be members, have a connection with the members on the academy. Bintu ebyo sound eno gyetu sabaza nawo gyasinga consuming ddala ku Africa wano eva mu West Africa and especially Nigeria and Ghana, afro sound, afro beats, afro pop, eyo bwetyo. How do you feel like its market, like wemba mu producing ne sharing oba ne distributing your music, how do you find the market okubanga mu competing with such people? Changu oba tukyalina olugendo lw'amaanyi nnyo okuba nti nno tutuuka awo we batuuse, and then probably okubanga naawe Azawi tukulaba O2, tukulaba Wembley, tukulaba Paris, ng'oli mu kubanga ojjuza stadium. Olugendo luli lutya for now? Lusoboka oba tukomewo bakatugeba naye katwebake ffe tukole ebyaffe asajja batudduseeko? Olugendo lusoboka, but those guys work on a very big budget. Omwana bamrollinga out na million 2 eza USD. Kati gwe nowetunulamu awo nga budget video 10,000 ejaddo 15,000. However much your work is good, nze kangulireko industry eno sent more so to be global, be in certain spaces, you need the money. Kati ekirungi ekiri ku basajja ddala the West Africans, nti bo they have people who are not afraid to invest in the industry. Nti ajakera kumacha, and some of these are politicians. Ajakera kumacha agamenzo no mwana billion ya naira. They're not afraid. They're not afraid to do it. Wewe tubaina waneno nete tulina banji. Because of the policies ezili eri nti no nyango kupinga than here omuntu wateka tamanya na ngeri jezigenda komawo. No, it's the balls. Like West Africans have the balls to take a gamble on one artist.
waneno not everybody has it. And it's their money, like uliwadde mesente zo zikolesa kyoyagala, but for them like okubeera n'omuyimbi akiraba nga kya kitalo nnyo era ajja kukola buli kimu ekiba kyetagisa muteeka kanyonyi ka private chartered ajja kamusaaka mutwale oba ku fashion week in Paris just kubanga kimanya agenda linkinga n'abantu ab'enjawulo eyo bangi okitegeera ffe waneeno tulina Swans Avenue era abasajja abagirimu bamanyi okitegeera kati budget and here we have the money. Tulina abantu abalina sente okitegeera tebasobola kuteekamu. But I don't know what they're afraid of. They rather put it somewhere else. Not music. Not music. But we are pushing in our own means. Tomanya kama anatula natukola ki? Anatuyambireyo. We are pushing in our own means, and big ups to everyone who's trying like everything possible to break into that market because we have the talent. This one is the very last. I have a friend of mine. Atudde wano. Akwagala nnyo. Yangambye ayagalayo mashup, ayagalayo collaboration between you because mu kuside ne yabakyala ewa sound jali mukubanga agenda gwa kute flag eyo then kuside y'abaami ne wa music jali mukubanga agenda nagamba there is Joshua. Nagamba tugirinde dye one of those nganze we nalinde ya Joshua ne Beyonce ne batuwa then tulinde dye ya Joshua and Azawi abantu abagala good music. Of course, it's something where both of us are open to. Either when we link up, we talk about it. But everything has its own time. It has its own time. He's a very talented gentleman, very talented. Musumbo yemongeri eri creative. Segera bamusanga tomutegera yinza okuvuga speed. He's very talented. And that's what they say of you. Musumbo creative. So when the time is right, we are going to make it happen. Just of course people take our pressure chibeo, but it has to come out ngachina intention. It's not to do just to do. Just because the fans ask to do it because we feel we are ready and it's perfect time. Okay. Your last words. Nadala ku the lost files. Tugisanga wa projects empya na bichibe na in just 1 or 2 minutes then tumalirize. Eri on all streaming platforms, iTunes, Spotify, Audiomack, everywhere. Kweri, Lost Files, Azawi, YouTube. Already actually those songs was take adda ku YouTube channel yange. Okay. So kati azagala osobola zifuna ku YouTube, you stream the music. Of course it's going to be more music. Just tusaba abantu basigalinga batuwagira naddala abatwagala omuziki basigalinga bagwagala bagustreaming baguteke mu content waabwe bagukozese ku mikolo gyabwe everywhere. For me I have music for every morning, heartbreak songs, love making songs, wedding songs, festival sad songs, festival byonaze bikoba. So nze nkuwa Kasavu Kanyama, and there's so many other artists who are doing the same. So keep on supporting us. Azawi Lost Files is out. Go and stream ekiri muggulu wekiri bwatuka ensi eri kankana kigenda tusanga wano Kampala. Mbagala nnyo baganda bange Katonda bankomere nga tunakubira ngo maliriza njagala okubanga nzijukiza abantu bafa ba hardline ogenda okubanga bakebera ku bantu bafa bateka misente tuna banafe aba Biva Organic Dr. Senjobe wali agenda ba endwadde ezenjawulo obutongo twogera kubimera twogera ku mmere twogera ku mirandira twogera ku bikola yebya akozesa okubera nga jamu eddagala abami ka wake up call abega ya musaiza abatola mu kisaawe abakozesa ku nkola eya masturbation mwenna namwe abakyala abayina ebizibu byamwe ebyo mu kisenge nyizo obutabisa wano naye bitegedde nabukalu nabikande n'ebirala ebiringanga ebyo no Biva Organic ensonga zikola ka abalina allergies abakolola abakubemya sisemi gatagenda abaziira abalina asthma abasibwa mu nyindo abalina emigejju abagala okugga abalina lung problems abalina sinuses omulwadde ng'oludde ku ddagala abalina obulwadde obw'amaaso obw'amatu obw'ennyindo byonna Dr. Richard Senjobe awo ku Biva Organic negenda ng'okubye namba eno 0752 60 24-27 chap Azawi app gye bayita muno watch ogiwulira ogimanyi
yes agimanyi bulungi nnyo kwe kuli films enjogerere mba VJs ba Uganda bonna VJ Junior Amy Jovan Tom Jingo uliyo njogereki agibere emitwalo esatu as subscription fee buli mwezi tukujako emitwalo just esatu buli lunaku lubanga nusu 10 so sente zibeera ntono okusinziira ku quality ku quantity byogenda okubeera nga osanga ku application abanyumirwa films za series VJ Junior aina ka film ke yataddeyo bakaita The Manipulated kalungi kalina obutundu bunafu now naye nga kagenda kuba kongerwako abanyumirwa drama wewaka Good Fortune twakafulumeza Safe House ya Denzel najibagamba Jerry Greenland ya Kabaka Gerard Butler Jerry the films of course endala Icefall ya Liam Neeson na Jerry bwana tukola akasavu n'akanyama enkadde ni mpya birabire enkadde tusikomye mu kifaananyi nga kirungi nnyo nnyo mu ddoboozi nga donji VJ uliyo musajja wange ndabe VJ uliyo chainayo bayataddeyo I think uliyo yes Penguin VJ uliyo yagitaddeyo seri enyuma bulungi nnyo ebitundu nayo binaje ebiri the Penguin gendo berenga ogiraba awo kumuno watching tuvude because tuli ku masimu Android ne iOS mugende mu app stores zamwe mberenga mujijayo abayina TVs na smart TVs Android TVs era mugende mu one application ya fena mwakolera ku website mugende ku www.munowatch.com awo nga tuvude chap tewali budde nana habo mouthwash naye jali agamba ntino kulwanda de ezamanyo owunyakamwa olira side emu amanyo osaye kinyobo bekyo kyaga reacting nga bubi n'endwadde zifaanaganako bwezitonga z'amannyo zakamwa ansa eri emu yokka be bannaffe aba nana habo mouthwash nana basangibwa wanno nana basangibwa mu pharmacies ne drug shops gende basabe nana abali ebweru bw'eggwanga nana musange mu outlets ezireta ebintu okuva e Uganda kubanga National Drug Authority yamukakasa okubeera nga ajja katale bannaffe bo abali mu ggwanga erya America nyongera okubajukiza bannaffe aba Smart Access nno bano bakola kino Azawi boyina abantu munaye Canada nga baluddewo okulya ku mmere ye Uganda bana Smart Access babatuusako emmere eyo balina frozen matooke oludde okujja ku matooke bagakutuusaako muwogo mayoni nibo bakyetumula kabeere kaama kabeere smoked fish kabeere vanilla tuli mu mwezi gwa nseenene buli kyakulya lidikase nga kya Uganda wano bano bannaffe bakikutuusako mu provinces zonna eziri mu ggwanga erya Canada kuba ku namba eno wegere ne Miriam +1 437 3327894 era nga yomulaba scroll awo weri mukubeera nga etambula ate bakola ne catering services mwana wattu gumwe abali e Canada abasemberayo ddala nno ono musawo wange nno yangambye ntambi abantu bagambire ddala nti nno nze senga Nakalembe omusomi w'edduwa ensonga nzikolerako ddala bulungi nnyo tulina ebizibu bingi nnyo ebitusumbuwa twogedde ku bayimbi abasatu abasumbuwa abantu wano balogo babbi kati noba oli music industry okwewola abantu nga bano abalogo Yudaya Hajat Nakalembe akusabira bulungi edduwa nobeera ng'otambula bulungi nnyo abaleberera eggwanga nga emirimu gibuze empapula zikyaganye era Hajat Nakalembe akusabira kobeera ng'oli wano mu ggwanga Uganda ng'embeera ekyakutuddemuko simanyi senga wange nkola kino ate simanyi bannange simanyi kinze mukimu kituka kunze ekibi oyagala mwagalwa oyagala mulimu namwe ababetting of course era omukisa agwerula bamuyita Hajat Yudaya Nakalembe wekubira ku namba eno 0752 30 75 29 olinebaza olala kulakatona nensi yange nsigade ndi Frank Ntambi Wayne Balkeza over the headline na Kasuku live mubere bulungi ate bannafera mweraba sirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwenkolagana naye waliwo abangalukwago wantalo bwompita byantalo oba onkoze bulungi. We shall ban Swahili as our national language. Tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Love Uganda. Why love Uganda? Because you need it. Well done, Mr. Politician Man.